Inside Story Uganda, real source of political updates. Chankala muko bibanga bibukabuka ne bidda we bitone bichankala nanga sinajja akakono kabuzo kaku bichankala nanga sinajja kati kamba buli nadenda bidde kintu kimu to these friends of mine aba struggling no musango nze mbaga zako kimu nabagamba nti I believe in my traditional religion. I will never stand against them in ISIS. Tugenda bawako bujulizi. Tugenda bawako bujulizi. Baba zero winze ko bali abo abayina okutemba ennyo. They don't but you must pay me money. You go back to the person who gave you that money to defend you. Also to say that this man we humiliated him, has suffered economic losses, has suffered humiliation. And we have targeted my wives, myself, my aunt at home. I have a barracks. Nange mumpesent. Bumutazimba endagani refood. We wow. Yes. Tugene maso n'ensonga. Akantu kano kalaba. Kovani. Mufunye sente muzikimaye sawa nya. Instant hand sanitize. Money ngana mufunye nzamu. How can you buy textbooks before you pay school fees? You continue paying for lawyers if you don't settle me. Hey, so school fees. Yes. Why do you give a lawyer, a very rich lawyer, money whose well stinks, and you think you were joking. What are this statement here? You have to write. A smart parent must first pay school fees before you buy expensive textbooks. Baba jamuko bayo ne textbook size mugendiyo we mumuwali azikima sawa nya jazikima manyiyo tugende maso n'ensonga y'ebigundi yezange zikano kutuka bayisawa mwenda you will see the real Mirundi bamuloza nti you can humiliate me all the time. I'm a fighter and I'm war hardened. Okay. Yes, but I will not as a traditionalist nsimbi akusente byamu kubanga te Jesus yateka wakalombolo mubasonye kuba bike bakola tebakimanyi nze tamani ngokombawo kalati ono mumulaba ono omwana ono Kovaniro yakola Kovaniro yaleta professor wano is here mwalimu gwanga is a Musoga boy. Okay. He's an expert on viruses in America. He works for Professor Nazir. Professor Nazir is an advisor to the Congress on viruses. Yabuza omuvubuka ono nti naye abantu abali comfortable mu USA nga tebalowooza waabwe era ebyo bananyini ne Magola baga nti Magola mu bikadaga be yatwala bebakoze factory e Matuga. Oh yeah. The younger man is here. I will go and humbly talk to him. He can give you an interview. Oh, tweyanzize on virus. Tweyanzize tujja kuba tukoledde amakulu. He's an expert. He's a Ugandan from Busoga. He's called Hassan Kyakulaga. Ngenda kumusaba. Wewa. Kati agayaye gagenda munayitawo. Gabuli bamubonna kana akalya sente kana. Gagenda kumunonya. Gano ka toilet attendant sikubanga gakola mu toilet. Masquerading as journalist. Nga muba wantya. Tabayinza mula. Okay. Gan ate mwakubidde kala TV. Mumulinde Quest TV ogenda kubanga. Era mwana weko kyenkubuli abantu ba. Kati bwanga ayinza okuvayo n'agenda mu bucket. Abamu ekyokubiri. Nawulidde I stumbled on a program. Mulimu radio ne TV zesewulira. Especially program za mwezo. Kuba jo nagenze wa mtani wange Nsereko MP wa Kampala. Muhammad. Nemuga, do you know why I frequent your office? Don't you recognize? No. When I come to you is when I get an opportunity to share with an intellectual ideas. Okay. When you listen to Mwanga Chivumbi, you listen to Mao, you listen to Katuntu, they are in opposition. But they are like, you see, we are like a doctors. A doctor can diagnose a disease, but medication differs. Tekati buli doctor yenna asobola okwogera nti oli wa COVID. No wa Uganda, no one. But the method, the time it takes because of technology. Okay. Kati buli oyogera n'omuntu omugezi ofunamu okusinga bakubira mu ngalo. Abakuwana obuwanyi. Abakuwana obuwanyi. Ofunamu
nti Katuntu yagenda and he disappoints many. Katuntu bwe yabuuliza Bank of Uganda yabaga nti the problem is not Kaseke, the problem is not the governor, is legal. Take erifuka Bank of Uganda. Police nobody. Kuba bali bagiridde Kaseke. Aveyo batekewo omulala. Niye yabagamba omukazi atundira atya egundi ebbanka za Uganda ku ssimu. And he's not arrested. He had even gone to Ntungamu to stand as a country. In Ntungamu, where Museveni originated. Too bad. Kakati. Takwatibwangako mbu bamupanishinga nabaga atalibera ku musimbi gwe yatwala. Kakati nabawulidde nga mulya nnyama n'ensereko badiscussing nga baga nti abamawanga amalala bo bagwibwako ekizibu bannaabwe babayamba baani nefe abaganda twaba tugenda abamakulu b'ebika nawulidde mulya nnyama if you are watching me send a person from your office before you leave here or send somebody to look for me or I can send somebody to your office naye bajja kabba nawandika akatabo kano kalaba Baganda politicians, the politics of wheelbarrow pushers. Baganda politicians are like wheelbarrow pushers on a building. A building will never kill an engineer. All of the scandals in Uganda take Baganda. Why? I wrote it. What we are discussing, I wrote it. I wrote this book a long time ago. Baganda politicians, the politics of wheelbarrow pushers. In every scandal in the government, in Uganda goes. I addressed this issue a long time ago. Also, on Wednesday, 31st January 2018, at 3 p.m. at my residence at Kabalagala, after my radio program on BTFM. I dedicated it to my 4 children whose party will be, graduation party will be held on 3rd February 2018. And Murianyama, you come and read this book. I edited, I wrote it. Baganda politicians. Ajafuna answers yebuuza. Nkugamba. Nti nakana akatabo. Nakawandika ngenda kulira omwezi mmeka. 25 December 2012. Nembaga nti emu ku nsonga lwaki gavumenti tesobola kwata ku bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bagiporovokinga. Bamadi Segirinya, ba RNC Wanyana. Yes. When did I write it? 25th December 2012. Some people say that native. Imprisonment as a tool. In many African countries, a stint in prison makes political mileage. Criminals take on government as a future political shield. When they are arrested, the public is made to believe that it is persecution. Forgetting that an AIDS victim can contract malaria. Being a name of Peter is not, haven't we have a name of people who joined the and they are going to vegetable. This rebel group in Congo. ADF. Don't we have an MP who left the parliament and joined the rebel groups? Ask a friend of Mohoska when he landed in Galamba and the Congolese people scattered, the documents they got implicated the very big people in Uganda and the government. We are waiting for you, sir. We are praying for you. Nenga bali bakuru mu government. Yes, if Museveni did it, even Kony can do it. Okay. Kakati nenkugamba nti for me amanyi regional politics. The people Rwanda flushed out of Mozambique came from Uganda, from Kenya, Southern Sudan and Somalia. Babadde balwana Mozambique. Era bakomyewo. Webali. Rwanda be yakubye Mozambique tebabadde baayo. Babadde bawano. Bawano. Anti mugende musoma akatabo bakayita The Dogs of War. I think it was written by a French scholar. South Africa yatandikawo a mercenary company. At one time, the Nigerian government had asked the South African mercenaries to fight
Obasanjo nagandi government tugijjako. Obasanjo even rejected American aid to rescue the girls. The dignity of Nigeria since abavere boje bagenda e Rwanda ne babba sente ne kubulako nakwatiddwa e Rwanda omwana wo nagende w'omusajja atakwagala nabba yesowani nabba emmere n'atakwatibwako. The Minister of Sport should resign. Naye mu mawulire taliimu. Education and sports. Tasobola. Yabaguze First Lady Janet Kitala ye minister gwe twogerako. Attendant. Tebasobola muwandika tebasobola yabaguze tekiriimu. Agula buguzi. Ate nkugambye nti bamafia balina ssente mawulire. Mawulire bagawamba. They determine what the outcome. Nti bwanga tebagenda kuddamu mwogerako. Kubanga Nakalema yabadde alowooza powering of support. N'agenda ne mu New Vision n'asinkana ono w'omutwe. Bitoka nti engalabi gye bataddeko enviiri. Manyi nguma. N'ateekawo n'akola this is your stooge in New Vision. Kati Nakalema bwe yalabye abantu bakooye. Abantu kati bategedde nti bakwata babwerere. Nti bwanga ye gwokwata nti abbya abantu. Bo balowooza mbu balina ab'amasimu bajja kuvumirira nedda Nakalema ensi ekunoonya bunoonya. Abaganda bagamba nti obuza buufuwo nfaayo obuzaabuza nfaayo. It will be grabbed like a grasshopper. Tokyalina to clean yourself. I mean, invaded Tanzania to unite his soldiers. I'm telling you, kakati nkugamba. This is how in Africa members of parliament believe all politicians omwami wa kabaka omukungu wa kabaka omulangira omumbejja. No, embwa ya kabaka tulina yokulujuliro. Kakati in Africa, people, political appointments, they are believed until you have acquired diplomatic immunity in your country. The only person who has diplomatic immunity in Uganda as a citizen is Cardinal Wamala. Cardinal Wamala is a citizen of the Vatican. Yes. He is even supposed to have a parish in the Vatican. So if you want to arrest Cardinal Wamala, you must seek permission from the pronuncio. Okay. The only diplomat in Uganda is Cardinal Wamala. Cardinal Wamala. Kuba yewe Vatican ate na Uganda. Yes. Nekakati bano balowooza nti Peter kwatibwa Semuju n'avuma buli muntu yenna nga ali hired. N'avuma Kadaga, enkya n'avuma Nabbanja. Why do you abuse Nabbanja? Why don't you attack a semi-defunct bank like a post office? Why don't you attack for those people who made it bureaucratic from Minister of Finance to this bank? Then to this person do it to benefit herself? Nabbanja. Esimi yazibawo. Over security. Did the security tell Nabbanja these are 40 phones? Semuju bakula muguli nga bano irubu buvuka bakula buguli. Because abanamboze bani bazanyo obubadde. Okay. Nkugamba, this is how, and because for you believe that a politician acquires diplomatic immunity. And what is unique about this government? A government person, an NRM person, cannot get justice in his own government, our government. But the government prefers kankubuli. Namaganda atali nyanga kumusiko nga nekitawe tatwalanga yo muwogo bamukubira emizinga 2 mugumu. Naddulinga yafudde bamuteekaje. Nadi omusajja n'omujja kubwa kakati mukyala Njuba nti captain to major emyaka 35 yali akolera ranka emu. Oyo yinza mukubira emizinga. Nga Namaganda atagenda akakomusiko ataletanga muwogo. Emizinga 2 mugumu. Emizinga gyakubwa. So ono afudde n'ompromotinga ng'afudde ye mukyala Njuba emyaka 35 abadde captain to major nadduli simayire funa nti to major ngane mu lukola yaliyo. Yes, NRM abantu baye ate mwanange abaganda baga nti papa water papyrus. If I was not helping myself nga nina business acumenship, I will be rotting as the chairman say, but I'm not rotting. I'm a very comfortable man. Kuba manyi okwekolera. Nkugamba because when people become very important, that's why you say African leaders will be arrested before he sits after leaving power. Then it means you either die in power or turn yourself into a king. Kubanga nange wekulya kirozi eyo nakulemera mu ntebe kubanga basagala kuntwala mu nkomyo. Yetusibyeko abantu eyo kirozi. This is how in Africa drug traffickers join politics to cover these footmarks.
Those who go into direct politics give financial contributions to political parties and done with the mighty in government and the security organs. This is why African passports are disregarded in Europe and America. When I joined journalism in the early 80s, I found these misconceptions that to become a popular journalist, one must provoke government so that or she is imprisoned. That a stint in prison gives one political mileage. I have proved this wrong. I've never been in prison over a political case, yet I'm a popular figure in Uganda. bakola bubadde okunoonya feva y'abantu ndikakyabo ba heroes kubanga era abantu bajja ajja bata babawaayiriza era yemboze eri ku Uganda segirinya waffe kubanga the way you have handled aliya wanuzi nti omuganda agamba nti olaba akikoze omuti omukalu guba mubisi nti you deal with wanga mercilessly okwata kasirye gwanga nti akubye abantu n'omutwala embuya n'atanywanja gaye n'atwanya walagiwe n'afa mercilessly akubye abantu. What do you do? Why do you take these people MPs kakati obote yate we yabeererawo maybe Museveni yayina message ye nti what is important but then you don't arrest them nze mbagamba bw'oba oyina mukazi wo nga wamputtu instead of embarrassing you before the public gwe fumba chai anti ejja mugamba mama ko ntofumbye chai gwe talina mikono atonswale kati gwe mufumba abagenyi bagamba nti bambi bano bakolera nnyo bw'omanya nti obatyo bakwata baleke tobakwata kubanga you are making them more popular kakati bali inanga mukiteeke mbuwandike nti ombaka parliament takwatibwa kirazira mu Uganda kirazira okukwata ombaka parliament tukitegeere it is a taboo naye n'oyiwa amagye mu Kampala n'oyiwa bayi amagye Masaka ne Masaka babaddenga enkya ne mubata si nkya lunaku lwennyini ne bawa police bond. What kakati who organize this security nti two people in Masaka ne muyiwa security which means Uganda would have been attacked because security was in one area. Eri mukatundu kamu kokka bwe kati. Naye ate ne mubata. Mzee Tamale. Nti omusajja kosanze muloji ng'ali ne mukazi we. Bakuba mboozi. Mzee Tamale twalowooza kama na Uganda. Nti polisi kye baddenga enoonya deployment. Ebintu bino bibeerewo yebere budget yeyongere bakole deployment. Mukazi omu yali muleke viiki Entebbe nga muzungu ali ne bbaawe. Kakati bano tebamanyi bazungu. Abazungu beetegekera n'okwetegekera ne bagamba katulwana tulage ejjinja obawa otumaleyo weekend tukole fujjo lyaffe era bw'oba wasuziramu mu hoteri nearby bw'otasamba luggi teweeba no omuzungu omukazi ye yali agamba no kati neighbor n'agamba nti this woman is being raped poliisi bwe yajja yavaayo naked huwazirangayo Who was Rangai? Has told me that somebody is raping him. This is how we do it. Kakati namwe muliko muzala bankwekule kubanga heavy deployment sebo nga balinga abatwala mwanga ne buvaayo enanga n'ataswalako wali tukanti enanga abasajja b'ebijambya basibiddwa bali Kitala kati wetwogerera. You are becoming very difficult to defend. Nobody can defend your government's actions. Kumbera yo Mzee Tamale ngogattako ne kino kigatteko. Polisi amaje gavumenti gagamba ne gakutte ba bombers bana. Aba suspects bana bakutte ba suicide bombers. Era nga baga balikinga ku kagundi. Ande nkugambi ku ADF. Omanyi mu kufa kwa mukuzika kwa mukulu kwa mugenzi Rokechi. Waliwo bombe ya waliwo omuntu yakwatibwa. Ngabagamba nti adagala kutega bombe. Ngambye nti Rwanda be yakubye e Mozambique bava wano. Na Southern Sudan na Kenya na Somalia. Bava wano. Myamu informed. Rwanda be yakubye Mozambique. Kubanga olina okumanya nti Islamic fundamentalism bakubye Abafalansa mu Rwanda era ye basobola. Kuba bano abasajja bajja kufa. Kati balina contracts mu buwala buludda nabaga nti muyina roll call omwe ti abaana bavudde bwerwa number 1 deeka. Do you have a roll call for retired soldiers? Tebaddeyo ewaabwe. They report every 14 years of achi balina kyamani wabwe sente zaabwe muzibba. Egundi minister for semanyi reserve zaani. You cheat their money. Abazungu baali bagezi nnyo
bakaawonawo bwe baakomawo baabawa ssente nnyingi ne banywa omwenge envunza ne zibaluma within 3 years nga baweddewo. Museveni yagudde n'amakaddoke banywa omwenge. But for you, you retire younger people. Those who have gone abroad, do you have a mechanism to kakati baba manye nti ejiri ya Uganda ly'amaanyi? Do you know why Burundi is in Somalia? Bwe twali tugenda e Congo nga tulwanagana ne Mobutu. Omusajja oyo gwe batta e Burundi yakwata abakutu emitwalo ena n'agijja e Burundi n'agitwala e Congo negitrainingiribwa Abafalansa. These people engaged Uganda and Rwanda nga balina Angola ne Uganda Sadaka. This is why by engaging the best armies in Africa, this is why Burundi is in Somalia. Yes, they invested. Kakati baba manyi. If you are looking to Rwanda, Baba is busy. The first largest contributor to UN activities in police work. Go police kumwambaza bwambaza. Yabategeera. These are younger people, they cannot be idle. Nemwe. Abafudde mu Afghanistan, abafudde wabe mututebwe. Abafudde Iraq, abafudde Somalia, abafudde Somalia bemuleta ne muteeka wano. Who is monitoring them? Kakati bali abasajja abawandika ba mercenaries bamanyi. Waliwo abana bebawa. Aba Uganda bakubi. Waliwo abana bebawandika abakuuma akalulu. Babanona wo. Babakuba ya miezi 3 joka. Bamala kola kalubali ludde. Temubayinaako we bali. You cannot give a soldier who is trained to kill and survive death money to can trade. Baziyoni bazimalawo. Ekibali muto kyekiri eri. Kakati bano Museveni bewa sente mu kalulu ka Bobi Wine bayina sente tebasamira wasale. Febe batawa tetuliwo. Because me I no prudence, financial prudence. Tonda banga ko mu bidongo, tonda banga ko kuki. Have a very large family wali wamana nga atudde. Takandi nkugamba. Nobody they wrongly believe that the publicity nkugamba. When I joined journalism in the early 80s, I found these misconceptions that to become a popular journalist, one must provoke government so that she is imprisoned. That a stint in prison gives one political mileage. I proved this wrong. I've never been in prison over a political case, yet I'm popular. Nti bw'osiba w'amawulire you're making him popular. Era ono omwana wa gundi ali mu parliament kati muwuja yakolanga kazibwe nti we are taking a document to the police. Do you got 100? Do you hire buses? But your gas. Now come kungana sende bazigana nafuna sipa support. This is strategy. Nkugamba. The same mentality is used by politicians, including MPs. Many of them gain popularity after committing crimes and end up in New Zealand. However, the public does not have this the government, but the public does not have to separate political persecution from crime microscope. Public yote manya ono bamubonyabonya kuba ye public ogigambye nti tasibwa gwe basibye yenna ayina kuba muki gwe basibye yenna ayina kubanga they don't tell between kubanga omuntu akoze omusango ne gwe babonyabonya to concludinga bosibye byonna bavaayo ate omutekero nakumu kongezi nafuma ekitegedde the public ga baba wayiriza bali mukumonyaabonya musajja tubagenda kwesimbawo you've lost Bible mukwatenga nnyo Bible ife tugamba nti omwana yakanganga abantu omusege gundi emirundi egi neero gwajja abantu tebamuyamba they had become fed up. That's why mwe mwesimye nnyo ti munsi mwogera ebitali ebifu muba mwesimye nnyo nti if you say nawuli omukyala ng'agamba nsazeewo okwesimbawo nsikire mwanyina zefefeka kubanga nakyemalira twagala tumulage nti buli lwatta tuteekawo omulala nti poliisi ekwatirawo. Why do you believe that mwe abatta muganda gwe tebasobola kutta kitegeeza you know the killers you'll be arrested, you get a man like me with a brain you become a suspect in your nti oba bamuttira mukazi gwe tebajja kutta
but the Kennedy families shunned politics. Muganda wabwe yasigala kugundi kubwe MP. Nga bayingiza mu bwa president. Muganda wabwe yes. Kubanga waliwo kufa natural death of accident, that's a sympathy vote. Naye gwe basebwe bate in a brutal manner. Gwe manyino ovaayo otya weesimbewo, I arrest you. Bwembanze ni mupolisi yamu, I arrest you and you answer. You know, you are sure that the people, for you, they cannot kill you. Ngenda chikolaga newaddako. Okay. Kugamba. The rest of Luzira already boys and girls can be mistaken to be a who is who in Uganda's politics. This partly explains why Uganda Younger Democrats stage bogus birthday parties for the president. This girl, Nabukenya, who is an MP in Ruel, organized a bogus birthday party. Has never organized it for BSJ, for Maufani. Yakola Yamu 7 in Ericotini cake, Ericotini mangoes, Ericotini pineapples. She was arrested, released, and she became an MP. And she has to come back as an MP. Yes. In Iruero. What does it mean? The maker of Uganda. Maker of the NRA. Explain this. Until why should the person who has organized a fake birthday, naleta rotani cake, naleta rotani mangoes, rotani gundi, nagende Ruero Museveni Jerwani anayitamu. Nabakomawo gwokwe nabagunda. What does it mean? Ninga isa mukumiritinga president kitumwadde favor. Echo why intelligence ayino kimanyi. Kivumo. Nabaga nti Abaganda tuyina tukozesa ebivumo. Ti omukazi ayinza okwenda kumupaka situembala siyo. Bwe nayenda ku musajja ow'amaanyi nga tekijja mu. Tekijja kumuluma. Naye ka mukole kino. Omuganda. Kangende ku mulaalo. Nti nupu ekuba Museveni mu Buganda mwonna. Kivumo Bobi Wine atabajja kuleetayo wenvunza omulala. Wanga mugenda kitayo kivumo. Bwe yeko akwate sente aziwaaba emmere. Nakangabala. Omulangira gadimba akati zeyajja wasala oyinza omusanga ali mu Mbaasa yali mu byansonyi muzibawo muyiwe sente ku palises oba zinaakola oba ez'abavubuka ez'abaddusa emisinde zino ziri protected ffe nga tutunula may don't participate in those things. Nkugamba the rest of Luzira old boys and girls can be mistaken to be who is who in Uganda's politics. This partly explains why Uganda Younger Democrats stage bogus birthday parties for the president. Why don't they organize one for Dr. Besigye or Dr. Semwogere? They wrongly believe that this gives them political mileage, and it does. Into a girl who organized a fake birthday party for the president at the Constitutional Square, not in his house, openly, with the rotten mangoes, the rotten cake, and the rotten pineapples, went to Luwero and defeated the NRM candidate and did it again. This is a case study for intelligent people Uganda find out. Nkugamba goloza parish priest bwaba agenze w'omukatoliki ne bamukubirayo amayenja atula butuusi omusiraamu n'ogenda ekibuli ne bakutwala emisinde nga tolinnya oba Kampala mukadde. You go back and sit. You investigate. Era n'okunoonyeza ye lwaki bangobi. Nobody. They don't believe that the publicity they receive political mileage. Interestingly, the protectors of culture, those who feel offended when their leaders are shown in a bad shape, like Kabaka, Avumye Kabaka Okozeji, they don't condemn those bogus birthday parties. They particularly condemn it. What if it was done for the Kabaka? Mwabagana okweyingiza mu politics. No, you condemn it. No, muzeta mwabagana okweyingiza. Kati ayinza okusaba sente. Mwabagana okweyingiza mu politics. Ayinza okusaba sente za culture. Kati ayinza okusaba sente. Dokita Kabaka zene sente. Ngate bamuwa luligendayo. Kati somulabanga akangabadde bwati na. Tamale. For that issue, mwabagana okweyingiza mu politics. Nedda kisijja kukwatagana naawe. Nobody condemns it because it is a strategy. To embarrass the president. Everybody, including the judges, should be seen, should see these people as indisciplined, a spoiled group. Mubaita ba Kitala. Oyo mulaba oyo. Anti yakolya Museveni birthday party. Ne bafaayo, ne batunula. Olaba ina ne callers in.
noga nti babagula bakumpya amasimu nti okuba mu programu yange nga nze tompadde sente ne mubakkiriza. A magistrate who releases these people wrongly believes that he has won a gold medal from the Olympics. He becomes a celebrated judge overnight. Ono omukazi simanyi kamasanyi bamukuba enkali Gladys bamukuba omusolo abantu kati yamukuba omusolo bamuwa enkoko indiscipline. Okay. Waliwo omulamuzi mu America yagenda n'afayininga omuntu ng'essimu yeevuga mu kooti n'amufayininga $3 bisatu. aba ali awo neya mukazi we neevuga naye n'amufayininga $2 bisatu. aba ali awo neye neevuga naye yagamba I've also fined myself because it is disturbs court sessions. nti okanyuga enkali mu kooti omulamuzi n'aseka bisesengera ng'erinnya lye Kamasanyi N'asanyuka. this man, this person must be dealt with mercilessly. Nete yali nkali gali mazzi. Yali minno. Waliwo ekisajja kyagudde oluggi lw'emmotoka nga ndi mu taxi. I moved in a taxi yesterday. Kyagudde oluggi lw'emmotoka kijjibbe ng'abantu bakitunudde bwe nenjivaamu. Zayo kyobyeyo. Bakuba essasi. Naye ng'abantu batunudde kigudde oluggi lw'omusajja singa mwabaddemu ebintu kyadde kibito. What type of society do you have? Oggula oluggi lwange ng'oggula lwaki watereseemu ki? Omusajja nakuba omuntu ku kataala ka mmotoka. Yes, obubba butono bwe obutula. Sigamba nga kukitawugana ku kyabba akataala kange ku gundi efotuna nga bakagireeta nekikabba ku faya nga abasirikale ba faya batunudde bwe bati nenkibuukamu kiba kikunaamiriza bwekiti kiyingira ekituli ennyuma yavuganga kaveera museeyi kaako nti kakati genda ogambe kitaawe yakugana okusoma eyange bagimanyi oga tebagimanyi emmotoka yange bagimanyi njalo leaking lwaki basuspects byabakwate leaking ku in conclusion the group takes full advantage of the mafia politics. What government and NRM leaders need to do is to get a competent and permanent team to confront this dangerous group. Ogambye kadi 2012. Governments the world over don't lose power because of bad politics. Governments lose power when they are losing power and being activated. Losing power bibino byebakola. Yemba kon okubaba naye bamuseveni bakyatuleetera obuwumba tuutu mu Kampala simanyi kyofatugabi simanyi bukafaanana oli minisita mulambo nkawulira nga akali akasooli oba capati twalese revolution empya emmotoka zirina okuva mu paaka gwe n'amalaalo ga kitaawo tegaliko seminti kubanga ayogedde ku kyemmotoka anti nkugambye odale njamuwa akatabo we are not talking about mwe muyina okukola ate okumanya basiru bagamba traffic mu Kampala twagala ogijawo yes tuzimba flyover ziyiteko kyofatogabi bane Museveni aleme tuleeta buwumba tuutu obuwumba tuutu buyitidde mu Kampala Museveni atujooga nnyo yajja omukazi ekibuga kansala tubonyebonye naye waliwo naali muwino akuba abasajja parties naye mwe mulowooza lwaki abejjinja tebaliyo oba embalala why you dump idiots here ako kakyofatogabi simanyi ne bukafaanira I don't want to see nkabulya buwulizi kalinga akatadde omuntu gwakasooli mu is a minister. Yes, what he is katonda yamwayo omuntu omula he stupid. Kati tukonkludika ku nsonga eyo nkugamba many commentators blame the speaker Rebecca Kadaga for this indiscipline in parliament. Kugamba government the world over don't lose power because of party politics. Governments lose power once their political enemies dominate the media. Discredit their leaders. Government institutions and strategies themselves are the most credible organization. Parliament wants to use this strategy to appeal to the public that is the most credible one against the executive. Ninkugamba nti many commentators blame the speaker Rebecca Kadaga for this. In my opinion, Kadaga is also a victim of mafia politics. Once her political enemies realize that she has been receiving high marks on the political board, they have tried to put her on a collusion course with the president. 2012. They are fattening her as a sacrifice lamb in the Jewish tradition. Kabusenga yakubanga opinion polls nga Kadaga ali ku 45. First lady ali ku 60.
ngamba bazakutte kutama bwate mu katuni alina 3%. Banenga kisanga atakitte Kabusenga nga kikafuna sente we kati kikafuna. I want nkamba buli bano sibasonye bano on condition tibalina okunsasula compensation. Kabusenga ndi Kulubya 26 months turning me into a corpse to get Mabugo. Even if I die, Kabusenga and Kulubya will open my grave and insert there 100 million. Zebantundam, wait and see. It will shape the media's conduct in the future. Kadaga is falling into their trap. She has started avoiding sessions where what is perceived as government important motions are discussed, leaving such sessions to defeat Oranya. This works in the interest of our political enemies. Instead of blaming Kadaga for the problems in Parliament, we should focus our attention as government to the factors I've ably enumerated. Politicians should avoid the Besigye group like Ebola. They are selfish and inward-looking. They want to use others as pawns in the chess game. They wrongly believe that they can remove Museveni, retain what they have looted, and get another chance of looting more. Dated the 25th December 2012. Yes. Ako bweka tuweka tambuli kati mzee tamenja tubenga ngesonge tumaze okivako twalabeko mwenda mbadde mulaba waliwo katambika katamba social media jenja olonga vice chancellor wa Victoria University omukulu Dr. Muganga yakwatibwa mu ne bodyguard w'omukyala na gudu ne secretary we omukulu Alani Kayongo omugezi wa maje brigadier flag yabyo kwa savana confirming anti opposition party babakwine bamukwata era ngamukwata ku nsonga okuba nti no atebezo okuba nti no ayina bamukwata espana jo okuba nti no mukesi anti problem. Let me tell you which one akatere gwange ddala which one comes. We have preemptive arrests. Museveni bamulimba aba security ti abaana bobubiwe akatambi nkayina aka meeting era ke kakubya omwana wange. I recorded that meeting with the video. Naye ati Museveni sikamuwanga. Kumanya nze ndi musajja muze. Sikamuwanga. Bahati yayogedde. Naga nti omusajja yansoola kasasiro. Nali nkamuwadde. Gundi mbabazi yatula ne tumwebaza. Kasasiro naga nti Museveni opalise like a wild animal. Museveni and Mirundi they share the same gundi. Nali nkamuwadde. Muwa bulala. Nange mmanyi bwe muwone bwe simuwa. Kuba nyinza okuleeta omuntu twaba. Kakati which one comes first? A preemptive balimba Museveni nti abaana bagenda okwokya ekibuga tekyaliyo mwe mutuviiridde ebizibu people to be indicted ne bamuplantingamu abantu bandamaining afende muhoozi. That was a strategy nti bakuba abantu special forces ekuba abantu. They deviated from what the president told them. Put these people in places where we can be lectured, reform them, and identify projects for them. Why projects bagende bakole? Bakuba. Ne baba kukamira babijawa. Ne yabatula mbamanyi. Okay. The security people who start ne bwe munza ne mukola ki mbayina ku record ne shija bawa. That meeting. We must not leave any stone unturned. We must do it once and finish it for all. Ne mukuba abantu abanufu abobwere. Kakati egwanga ne muli tekita kama kizibu. Kuba bali batayitinga. Nabaga nti abawestana bayina malisi. Temuli musajja w'engulu. Nedda babikola bokka. Bawestana. Bawestana. Boti bamanyi dogo. Bayina malisi yoga yenkola yawe. Kakati what do you start with? Nti episode we can even oyo musajja engoye azikolerawa. Kati oyo nze ne bw'omumbu. Ne banga nti mu monitoring. Dr. Muganga. Mu monitoring. Okay. Kubanga security yammwe nti specialized department temuzikozeeko bemwajje makereba bibupi abali mu police amaje mwagalita gawambe police ebitongole byaye ebiri mu sente si to deliver service amaje agaja mu police gaja kuba bifo bisabo kuba bajanira nkazeri eno waliyo sente nyingi mu police amaje ne baddukayo half of the police ne kayula webera we bamaje tebajja kukola hapana bagala mu sente n'ogamba nti ate owa military intelligence eddamulira ate abuulira kaniyo alternate for gundi kati baakugamba baabukedde tikakka yakutte omusajja wa movit ng'avunaani ali allegation ku kwokya essomero ly'ebudde where 20 children died. Kaka yagamba I have investigated the report and handed it over to DPP.
where do you find a head of intelligence who investigates to the police? Does he do police work? No. This would be side. If really Kaka investigated this man of movie, is the file moving on a tortoise's back? On a chameleon. Temuli, they are joking. Baba limbamu abataso. Tudongo songa doctor ono. Yakwatidwa. Bagamba.